Nilgiri's Biosphere Reserve, one of the prime biodiversity hotspots in India, is home to maximum number of endemic plants and animals. The forests here range from the high temperate forest of shola and grassland to the tropical evergreen. Kurumbas and Irulas are some of the main hunter-gatherer tribes here, amongst many others. Almost 9 months in the year, they are dependent on the forest for their livelihood. Back in 1994, Keystone began their work here, focusing on honey. And when we're looking at honey mainly as an indicator of the environment and what happens to bees and what happens to these communities which collect honey, and whether it was beekeeping or through the wild honey collection, bees are almost like an indicator of how the environment is. Over the years, with intense interaction and participation of the community, Keystone has managed to set up a concrete base for honey, from collection to marketing. So then in the second phase, I would say we have taken up things like amla and resin and phoenix grass and some other 1 or 2 other things. The natural soaps, that is shikakai and puchakai. Nellikai, commonly known as amla or the Indian gooseberry, is harvested primarily for medicinal purposes, pickles and preserves, cosmetics, dyes and inks, as well as for the tanning industry. Earlier, amla, like other forest produce, was totally auctioned to a contractor. He used to engage the villagers to collect NTFPs as wage-based activity. Since the formation of the Village Forest Committees or the VFC in 2002, there has been a significant change. ஒரு 30 லட்சத்துக்கு 10 லட்சத்துக்கு அவங்க வந்து அந்த நஷ்டத்தை காட்டிட்டு வர்றாங்க ஒழிய அவங்க லாபத்தை வந்து மக்களுக்கு காட்டுறது இல்ல. இப்போ வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டது வந்து அது நேரடியா நம்ம வந்து இந்த வனக்குழு அமைச்சது. In the case of amla, if the fair price is 7 rupees per kilo, 3.5 rupees are paid as wages to the villager. 1 rupee is deducted for transport and the rest 2.5 rupees are credited into the VFC account. Through all the NTFP items, a VFC can save up to 500,000 rupees or $12,500 in a year. அந்த பணத்தை வந்து அந்த ஊருக்கே ஒரு வசதியை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். என்ன மாதிரி வசதி? குடி தண்ணீர் வசதி, சில ரோடு வசதி, இல்ல சில ஏதாவது விவசாயிக்கு சம்பந்தப்பட்ட விவசாயி வசதி, இந்த மாதிரி நம்ம அதை பணத்தை எடுத்து நம்ம செலவு பண்ணலாம். This is the Bangla Padai village. Most of the people here were working as estate laborers. ஆனா இந்த கீஸ்டோன் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூலி வந்துட்டு 60 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. ஆனா அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நெல்லிக்காய், அப்புறம் காபி, அப்புறம் பஞ்சு, சில்க் காட்டன் பஞ்சு, தென்னை, சாமை எல்லாம் பர்சே செஞ்சு இது வேலை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சோம். இந்த வேலை என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு வாடகைக்கு வீடு எடுத்து செஞ்சுட்டு இருந்தோம். If we see in the Nilgiris context, a lot of the forest areas that are left are areas where these people are, and because they are living close to these forest areas, those areas have survived. And if they have a stake in that, and if they know the importance, the value of that, but if you add this, then it makes a very strong case for them. அப்படின்னு நாங்க கீஸ்டோன் கேக்கும்போது சரி கட்டி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு இந்த வில்லேஜ் கட்டி கொடுத்துட்டாங்க. Now these kind of centers have sprouted in other areas. இங்கே லோக்கலே எடுத்து இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம செஞ்சு இங்கே இந்த ட்ரையிங் இதெல்லாமே
கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம எல்லா ஏரியாவை விட அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக செஞ்சோம். அதனால் கொஞ்சம் இவங்களுக்கு ஒரு போன வருஷத்தில் ஒரு 10,000 ரூபா வரைக்கும் வேஜ் கொடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த காய் எடுத்த வேஜில் ஒரு 10,000 இருக்கும். For Amla, to increase the productivity, a press cutter was introduced by Keystone. காய் எடுத்து வைக்கணும், பைப் வச்சு அடிக்கணும், அப்புறம் சீடை ரிமூவ் பண்ணணும், மறுபடியும் சுற்றி எடுத்து அடிக்கணும். இந்த வேலையே இல்லை. இந்த கையில் எடுத்து காய வைக்கலாம், இந்த கையில் ப்ரெஸ் பண்ணலாம், இந்த காய் எடுத்து வைக்கலாம், ப்ரெஸ் பண்ணலாம். Then of course the issue comes of marketing, and one way is always that you feed into the normal market, but it's for us, we didn't go on that line. From the very beginning we have had a marketing intervention. Today, the Green Shop has become a connecting point not only for products from this area, but also from other NGOs and communities working in different parts of the country. Catering to an open market, it remains grounded in the community. I think it's very important that the community remains a part of this whole process, because it's very easy that when you build an enterprise, you are looking for professionalism, or a lot of market driven things you are looking for, and it's very easy that you take it away from the community, try and build up a system which is much more efficient and things like that. But if the community does not have a stake or does not understand the process that's going on, very soon, if that link is lost, then the uniqueness of your product will be lost, and you will not have a story to share with the customers. It will be like any other product available. My favorite product is something to do with the pottery here, and the lovely pure cotton clothes, and I love the pickles. I love almost everything about this place. I love this place.